سلام الله عليكم ورحمته. في هذا الفيديو هذا غنطرقوا لواحد الدرس مهم كنا نشرنا له في الفيديوهات اللي قبل، واللي هو درس ديال لينكين ووردز. لينكين ووردز كنقصدوا بهم ادوات الربط، والدور ديالهم انهم هما اللي كيسهلوا علينا اننا نكتبوا اي موضوع انشائي او فقره بطريقه جيده. اوكي، فغنشوفوا مجموعه ديال لينكين ووردز. غادي نبداو اولا اللي معروف الإضافة، كيف أعبر عن الإضافة بطرق مختلفة. expressing addition هي الإضافة. also, furthermore, in addition to this, adding to this, additionally, and as well as, both and, not only but also. Okay, all these linking words express addition. Example: I don't smoke. Also, I don't drink alcohol. يعني لا أدخن، بالإضافة لا أشرب الكحول. I am punctual. Furthermore, I am well organized. يعني أنا واحد الإنسان اللي كيجي في الوقت، بالإضافة إلى ذلك جد منظم. Ahmed suffered from poverty. In addition to this, he suffered from illiteracy. يعني أحمد عانى من الفقر، بالإضافة إلى ذلك عانى من الأمية. ليلى writes her first name as well as her family name. يعني ليلى كتبت اسمها الشخصي بالإضافة إلى الاسم العائلي. My brother reads both long stories and short stories. يعني أخي يقرأ both، هنا كنقصد بها كلتا، يعني القصص طويلة والقصص الصغيرة. Not only was my friend good, but he was also very smart. يعني صديقي لم يكن فقط جيد، بل كان أيضا جد ذكي. فهنا الإكسبريشنز عندنا also, furthermore, in addition, as well as, both, not only, but. All this express addition. We move to number 2, expressing contrast. contrast كنقصدو به الضد أو أي حاجة كتجينا في الجهة المعاكسة. Okay. On the contrary, in contrast, on the other hand, while, whereas, although, despite the fact, in spite of the fact that, but, لكن. We move to the examples. Watching TV can be a waste of time. On the contrary, it is entertaining and relaxing. يعني مشاهدة التلفاز لا يمكن أن تكون مضيعة للوقت دائما في كل الأحوال، ولكن في العكس تقدر تكون مسلية and وسيلة للاسترخاء. Charlie Chaplin gave silent show. In contrast, حنان الفضيلي imitate other people. شارلي شابلن واحد الممثل كوميدي اللي كان كيقوم بعروض صامتة. في الضد ديالو ولا في العكس ديالو كنكون حنان الفضيلي، وهي كوميدية مغربية اللي كانت الأدوار ديالها كلها تقلد فيها أشخاص سواء معروفين أو غير معروفين بطريقة فكاهية. كريمة is very hard working while ندى is very lazy. يعني كريمة تلميذة جد مجتهدة بالعكس ديال ندى اللي هي جد كسولة. My uncle is very rich while my aunt is very poor. يعني عمي أو خالي غني جدا، بالعكس ديال في حين، هنا كنقصدو بوايل في حين عمتي أو خالتي is very poor جد فقيرة. Although I am eating less than usual, I am still gaining weight. يعني بالرغم من أنني كناكل قل من المعتاد، كيبان لي بأنه كنزيد في الميزان. I will not buy that TV set, despite
all the adverts for it. يعني لن أشتري هذا التلفاز بالرغم من كل الإشعارات التي تقوم حوله. okay. despite يعني بالرغم. In spite of the fact the government has made a lot of effort to fight poverty, the problem still exists. يعني بالرغم من أنه الحكومة قامت بمجهودات كبيرة لمحاربة الفقر، المشكل ما زال قائم. We speak English but we are not native speakers. يعني كنتكلموا الإنجليزية ولكن نحن لسنا بالسكان أصليين المتحدثين للغة. She was poor, however she managed her studies. يعني كانت فقيرة ولكن برغم كل شيء قدرت أنها تواكب الدراسة ديالها. فهنا however كانت تعني لكن. okay. ف expressing contrast, on the contrary, in contrast, while, although, despite, in spite of the fact that, but, however. So all these expressions express contrast. Now we move to number 3, expressing cause and effect. كيفاش نعبر على السبب والنتيجة. إذا نشوف العبارة هنا أنواع. عندنا therefore, as a result, due to, consequently, because of this, as a consequence, so, the leading cause of. جميع هذه العبارات تعبر عن النتيجة والسبب. Examples. أمثلة. The exam will be very difficult. Therefore, you must revise all your lessons. هنا عندنا السبب cause وعندنا الإفكت نتيجة. فالسبب الcause the exam will be very difficult. النتيجة you must revise all your lessons. He was talking on the phone while driving. As a result, he had a terrible accident. فهنا الcause he was talking on the phone while driving. The result or the effect, he had a terrible accident. The linking word is as a result. Many air crashes are due to miscommunication between pilots and air traffic controllers. يعني هنايا إلا قلبنا على الكوز. okay. So it is the miscommunication between pilots and air traffic control. يعني سوء التواصل ما بين ربان الطائرة ولا قائد الطائرة و traffic controller يعني المراقبين تاع الحركة الجوية. many air crashes يعني الاصطدامات الطائرة. okay. اصطدامات الطائرة في السماء أو في الأرض. فالمسكوميونيكيشن سوء التواصل ما بين ربان الطائرة والمراقبين يؤدي إلى many air crashes صدامات طائرة. The weather was very bad. The pilot was consequently refused to land. هنا الcause the weather was very bad. The effect the pilot was refused to land. The linking word consequently. So الجو كان سيء جدا وبالتالي ربان الطائرة منع من هبوط الطائرة. Because of the dangerous pandemic coronavirus, the Moroccan government has taken severe measures for prevention. So بسبب الوباء الخطير كورونا الحكومة المغربية قامت بإجراءات قاسية من أجل الحماية. فهنا الcause it's the dangerous pandemic virus. The effect is that the Moroccan government has taken severe measures for prevention. The linking word is because of. Poor road infrastructure is the leading cause of car accidents. يعني ضعف البنية الطرقية هو أهم سبب للحوادث السير.
اوكي. فحوادث سير سيارات، حوادث. اوكي. فهنا لو مشينا للكوز غادي يكون the poor road infrastructure effect it's the car accidents. number 4 summarizing هذه كتير، هاد linking words تاع summarizing كنحتاجوهم في الخاتمة. اوكي. to conclude a sentence, to conclude paragraph, to conclude a writing. اوكي. باش كنختم انشاء paragraph فقرة. اوكي. سو عندنا امثلة: in conclusion, to conclude, in summary, to sum up, in brief, on the whole. فكلهم هاد العبارات كتعني لنا نفس المعنى باختصار شديد، كخلاصة. اوكي. examples: in conclusion يعني كخلاصة mobile phones are very useful as a mean of communication. يعني الهواتف النقالة وسيلة جد نافعة للاتصال. to sum up corona is very dangerous disease. باختصار بخلاصة كورونا واحد مرض، واحد الوباء جد خطير. in brief يعني باختصار شديد distance learning has many advantages. يعني التعليم عن بعد لديه مزايا كثيرة. now we move to an exercise بحال داك الشكل اللي كيتعطينا في الامتحان. غنعطيكم واحد النموذج يقدر اما هاد اللينكين ووردز تحتاجوهم باش تكتبوا موضوع انشائي، او تحتاجوهم يجي تمرين في الامتحان يهضر لك غير اللينكين وورد. اوكي. فيعطيك مثلا fill in each gap with an appropriate linking word وتعطيلك امثله. مثلا هنا عطيتكم مثال: in order to, however, because of, although, therefore. number 1 Ali had to stay in hospital his serious illness. يعني علي مجبر للجلوس في المستشفى بسبب مرضه الخطير. فشنو غادي نختار انايا؟ بسبب حنا غادي نمشيو لهذيك because of، وغادي نقول علي had to stay in hospital because of his serious illness. number 2 we set up this association help illiterate women learn how to read and write. يعني أسسنا هذه الجمعية لغرض أننا نعلموا ولا نساعدوا الأميات، نساء الأميات طريقة الكتابة والقراءة. فهنا من أجل غادي نعبروا عليها بديك in order to، وغادي نقول we set up this association in order to help illiterate women learn how to read and write. number 3 many African countries have natural resources. They still suffer from poverty. يعني مجموعة ديال الدول الأفريقية عندها مصادر طبيعية وثروات طبيعية، ومع ذلك ما زالت كتعاني من الفقر. مع ذلك اوكي غادي نختار however. many African countries have natural resources, however they still suffer from poverty. ومع ذلك لا زالت تعاني الفقر. however they still suffer from poverty. He was not offered a better position although he did a great job. He was not offered a better position although he did a great job. The next example: we were unable to get financial support. We had to abandon the project. يعني كنا غير قادرين على الحصول على دعم مادي، وبالتالي تركنا المشروع. فغادي نقول إذن غادي نستعملو therefore. We were unable to get financial support, therefore we had to abandon the project. We were unable to get financial support, therefore we had to abandon the project. يعني لم نكن قادرين على الحصول على دعم مادي، بالتالي تركنا المشروع. نتمنى إن شاء الله أن الفيديو يكون مفيد
لكم في هذا المسار الدراسي إن شاء الله، وشكرا.